has not been made. Thutha wa kung'athĩra igoti maita mũgwanja, munini wa Inspector General rũhonge-inĩ rwa maabitha wathani wa matura Gilbert Masengeli aya kuhonoka kĩoho kĩa mĩeri 6 njera thutha wa mũcirithania Lawrence Mugambi gwĩtĩkĩra mũhera wa Masengeli ona kwĩyeherania na cira ũyũ. I don't know them married. Masengeli athitangirwo nĩ kĩama kĩa mawakiri LSK rĩrĩa aratungataga ta mũnene wa borithi wa ihinda thitango-inĩ cia kũnyitwo mĩgwate kwa anake erĩ a nyina ũmwe na mũteteri wa ihoto ciao mũndũ Kitengela kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩ tarĩki 19 mweri wa 8 ĩrĩ ndaigana gwĩkinya igoti-ini ta ũrĩa akoretwo agĩathwo nĩguo atarĩrie kũrĩa atatũ aya mararĩ. I am happy to note from the LSK that the 3 Kenyans, the subject of this petition, have been found. Having said so, and considering everything else, I am making my decision to recuse myself from the further proceedings of this case for personal reasons. I will thus be directing that this file be placed before the presiding judge for allocation to another judge. Itua-inĩ rĩa tarĩki 13 kiumia-inĩ kĩhĩtũku, mũcirithania Mugambi athanire Masengeli oho mĩeri 6 ona gũtuĩka nĩ aheirwo thikũ 7 ecũranie kana nĩ egwĩtwara igoti-inĩ. This court is convinced that Mr. Masengeli regrets and is genuinely remorseful for the situation he finds himself in. It is not the intention of this court to punish a genuinely repentant man who has acknowledged his mistakes and offered an apology. His conduct today has restored the dignity of the court and the due administration of justice by attending court and explaining the difficulties that caused him not to comply and offering an apology for any of errors of judgment he might have made. Mũthenya wa ira thikũ icio mũgwanja ikĩinĩkĩrĩra, Masengeli nĩ arakinyira igoti-inĩ na mũcirithania Mugambi araga kũmũhe mweke, na oho DCI Mohamed Amin aruga borithi matiũĩ kũrĩa atatũ aya marĩ igongona-inĩ rĩa kwĩhĩtithio kwa Inspector General Douglas Kanja. Mine is to reiterate that as officers of the National Police Service, we are not holding the so-called the Kitengela 3. They are not in our custody. My lord, immediately it was reported, the signal was sent throughout the country to all OCS. The investigation was opened and started immediately and still is live. The investigation is on. Just we appealed to the public also to assist us on where they could be found, my lord. Ũmũthĩ Masengeli acokete igoti-inĩ arĩ na wĩira mwerũ wa mbere thutha wa atatũ aya Aslam Lawton, Jamil Lawton na Bob Njagi kuonekana matiganĩirio kaunti-inĩ ya Kiambu, na oho Masengeli kũgerera mawakiri ake gũkorwo nĩ arathiĩte igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko gũtetia itua rĩa Mugambi, ũndũ ũrĩa waya gũkorwo ũtũmĩte Mugambi eheranie na cira ũyũ, amuona nĩ araehereirio arangĩri ake kiumia-inĩ gĩkĩ, ũndũ ũrĩa mũnene wa watho Dorcas Odur akĩrũgamĩrĩra Masengeli ateteire. Also important to state that our petition is still going on. We have been lucky enough that the court has directed that the petition be placed before the Chief Justice for purposes of empanelment of a 3-judge bench. So we are moving forward with this petition because it is important to stress that there are still Kenyans who have been abducted. We want to ask Kenyans who may have information as to where these young people were to approach the LSK so that we may have proper evidence at the 3-bench court. Kiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.